Okay, multiplying fractions. So, ang way lang is, numerator itatimes sa numerator, denominator itatimes sa denominator. Okay, let's start. 1 times 5? 5. 4 times 2? 8. Okay, so this is the answer, 5/8. Next. Okay. 6, 8 times 2 fifths. So, 6 times 2? 12. 8 times 5? 40. Simplified na ba yan or may lowest term pa? May lowest term. Anong common factor nila? 2. So, para sila may 2 ano? Ito ay 2 times 6, 2 times 20. So, 12 divide 2? 6. 40 divide 2? 20. Lowest term na ba yan? May common factor pa, ano? 2. Ano? 6 divide 2? 3. 20 divide 2? 10. So, may common factor pa? Wala na. So, this is the answer. 3/10. Next. 5 times 5? 25. 8 times, 6 times 8? 48. May common factor ba yan? Wala. So, this is the answer. May tanong? Okay, last example. 3 times 8? 24. 3 times 7? 21. May lowest term ba yan? Meron. Anong common factor? 3. 24 divide 3? 8. 21 divide 3? 7. So, final answer na to? Improper fraction. Pwede pa siyang i-mix number. Okay? I-mix number natin. 8 divide 7? 1. Remainder? 1. Ano yung denominator? 7. Okay. Para sa mga nanonood sa YouTube, sagutan itong 8, 10, 12. Sa comment section ilagay ang